Hello friends, welcome to the another session on polity. As usual, I am Swati. So from the last class onwards, we have discussing federal and federal features of the constitution and unitary features of the constitution. So after that, so how the federal features and unitary features are mixed in the Indian constitution, that we have seen. Okay, so next topic is, let me explain one thing. So why the constitution is made? Okay, why the constitution is to safeguard the unity and integrity of India or country. Okay, so to safeguard the unity and integrity of India. Okay, why constitution make? Okay, so why constitution was written means to safeguard the unity and integrity of the country. Okay, so what do you mean by unity? కలిసి ఉండాలి అందరూ. ఓకే, సో కలిసి ఉండేది. ఇంటిగ్రిటీ, భిన్నత్వం లేఖత్వం అంటారు కదా. ఓకే, భారతదేశం యొక్క సమగ్ర అభివృద్ధి. ఓకే, దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది రాయడం జరిగింది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి సావరెనిటీ అండ్ పార్లమెంట్. ఓకే, సావరెనిటీ ఆఫ్ పార్లమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ supremacy of courts. Okay, supreme court. Okay, ultimate court is supreme court, and parliament is also having their its sovereignty. Okay, so దాని పనులు దానికుంటాయి, దీనికుంటాయి, and both mixture we have in the constitution. Okay, and what we said in the previous, so our constitution makers are taken various things from various countries constitutions. అంటే చాలా కాన్స్టిట్యూషన్స్ని, డిఫరెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ని స్టడీ చేసి దాంట్లో ఉన్న మంచి ఓకే అంటే గొప్పవి అనుకున్నవి, బెస్ట్ అనుకున్నవి తీసుకొచ్చి మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో పెట్టడం జరిగింది. సో నౌ ఆ టాపిక్ టుడే ఈజ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. సో వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ సోర్సెస్ ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్? ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. We'll get questions from this area also. Okay, sources of the constitution. Okay, so what are the various sources that are there? They have taken from the constitution, makers of the constitution taken from various sources. Okay, let me see one by one. So as I have previously discussed 1935 Act. So Britishers తెచ్చిన యాక్ట్. ఓకే, సో ఐ హాజ్ ఆల్రెడీ సెడ్ దట్ 1935 Act is a replica of Indian Constitution. That means I have already discussed most of the provisions are taken from 1935 Act only. Okay, let me see what are the various things they have taken from the 1935 Act. Okay, first source is the Government of India Act 1935. Okay, so it is almost a replica of Indian Constitution. Okay, so we'll see one by one what are the various things we have taken. So first and foremost, last video we discussed, right? So first it is federalism. Okay, or federal structure. Okay, Samakya. Okay, Rashtrala Samakya. Okay, we can say as federal structure. అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, సో ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ అనే దాన్ని ఎక్కడ నుంచి తీసుకున్నా అంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాక్ట్, ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ దే హ్యావ్ టేకెన్ ఈస్ distribution of powers. Distribution of powers between union and states. ఓకే, సో స్టేట్స్ ఇంకా యూనియన్కి మధ్యలో పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది కూడా 1935 యాక్ట్ నుంచే తీసుకున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్
the office of governor. Okay, governor office, governor rules, regulations, governor appointment. Okay, what are the salary for the governor? Okay, all have taken from 1935 acts. Why? Because 1935 act have taken by Britishers, right? So British, at the time of Britishers, we have governors, governor generals, right? So same, this governor system taken from 1935 act. Next, integrated judiciary. Integrated judiciary. Okay, so judiciary integration also taken from 1935 act. That means one court is responsible to the other court. Like, see, in district courts, lower courts are district courts. If the district courts are not able to solve that, they'll go for the appeal for sessions court, or district court is over, so they go for high court. If high court is not solved that problem, that particular problem, they can sue in supreme court also, like that. Okay, or any laws made by high court, the supreme court can be questioned. Okay, and law of conduct. Okay, court of conduct. So that means they have some premises for every court. Okay, that all are integrated judiciary. Okay, next, emergency provisions. So we said that article 360, right? Emergency provisions. So we have said that three types of emergencies: financial emergency, state emergency, central emergency. So up to now, so financial emergency was not implemented in India. Okay, both two state and central emergency were imposed. Okay, next, public services. That means IAS, IPS officers, right? Public services also taken from 1935 act. Okay, and the next, so detailed administrative provisions. Detailed administrative provisions also taken from 1935 act. Okay, so okay friends, so these are the various things they have taken from Government of India Act 1935: federal structure, distribution of powers between center and state, the office of governor, integrated judiciary, emergency powers, public services, detailed administrative provisions. Okay friends, next, so after this, they have taken from British Constitution. The second source of Indian Constitution is British Constitution. So I am writing here second source. It is British Constitution. So let me see what are the various subjects they have taken from British Constitution. Okay. So first and the foremost, it is parliamentary democracy. That means Parliament is having full freedom. Parliamentary democracy. Okay, so parliamentary democracy is taken from British Constitution. So Parliament is having full democracy. Okay, so yes, parliamentary democracy. Next, cabinet form of government. Cabinet form of గవర్నమెంట్. సో గవర్నమెంట్లో క్యాబినెట్ ఉంటాయి కదా, సెంట్రల్ క్యాబినెట్, స్టేట్ క్యాబినెట్. ఈ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, నెక్స్ట్, బైకామరల్ లెజిస్లేచర్. బైకామరల్ legislature. Okay, so bicameral means having two houses. So Lok Sabha, Rajya Sabha. Okay, LS means Lok Sabha, RS means Rajya Sabha. Bicameral structure legislature also taken from British Constitution. Okay, and next, legislative procedures. Legislative procedures. Okay, so what are the various legislative procedures that also taken from
British Constitution. That means what to follow, how to follow, what is the structure for a particular bill or a particular committee. Okay, what are the tenure? So these are all from legislative procedures. Okay, the procedure what they are following for the legislative system. Next, rule of law. Rule of law. Okay, so rule of law is also taken. So all are equal before law, I have said, right? So very important, taken from British Constitution. All are equal before law. Okay, is called rule of law as taken from British Constitution. And next, issue of rights. Writs. Issue of writs. This we will see separately about the writs. Okay, so writs జారీ చేశారు హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు అంటాం కదా, హెబియస్ కార్పస్, mandamus. Okay, so high courts and supreme court have the power to issue the writs. Okay, so we'll see in the detail habeas corpus, mandamus. So these are the various writs we have, we'll see in detail. Okay, so up to here British Constitution, parliamentary democracy, cabinet form of government, bicameral legislature having two governments, legislative procedures. So what are the various procedures? 0 hour అని, parliamentary sessions అని, every 6 months ఒకసారి. Okay, so what are the procedures? And rule of law, all are equal before law, and issue of writs. Okay, so this is our friends, all are before equal law. Okay, so these are the two sources, one is 1935 act and the one is British Constitution. Okay, next we'll see the second source of the constitution, that is American Constitution. Okay, so I am rubbing this. Second source is over. Third source of the constitution is American Constitution. So what are the various subjects they have taken from American Constitution? We'll see. American Constitution. Okay, so what are the things they have taken from American Constitution means we'll see in detail. Okay, so first and foremost, చాలా important, fundamental rights. As we discussed, America is the ideal for federalism. Yes, so it is a role model for federalism. That's why they are taken fundamental rights. Very important, friends. They'll ask the question, fundamental right. Fundamental rights are taken from American Constitution. Okay, very important. Yes, so they may be ask you a question because fundamental rights are important. Next, independent judiciary. That means independent judiciary. Okay, so that means any government is not influencing courts. Okay, any high court or supreme court, anything government is not influencing, not involving, is the independent judiciary. Judiciary is taking their own decisions. Okay, so this is independent judiciary. Next, judicial review. Judicial review. Okay, so this కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. సో judicial review means if parliament has taken any law, parliament has make any law, okay, that is against the constitution, then court have the judicial review power. Okay, it can review judicially that particular law or bill. Okay, only laws, I think. Yeah, this is judicial review. Next, office of vice president. So office of vice president. సో ఇప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరండి? వెంకయ్య నాయుడు, బిలాంగ్స్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే, సో ఆఫీస్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, నెక్స్ట్, సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ impeachment of president. Impeachment
ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్. సో నేను చెప్పాను కదా చట్టం ముందు ఎవరు సమానం కాదని, కాకపోతే ప్రెసిడెంట్ని రిమూవ్ చేసేదానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని ఏమంటాం ఇంపీచ్మెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఇంపీచ్మెంట్ వాజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఇన్ ఫర్దర్ క్లాసెస్ we detail this details ఆఫ్ ఇంపీచ్మెంట్. ఓకే, సో ఇంపీచ్మెంట్ ఎలా చేస్తారు, ఎవరు చేస్తారు, వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ అనేది విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ ఫర్దర్ క్లాసెస్. ఓకే, ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ removal of judges of High Court and Supreme Court. Removal of judges of High Court and Supreme Court. సో హైకోర్టులో సుప్రీంకోర్టులో ఉన్న జడ్జెస్ని తీసేసాక కూడా మనము అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి తీసుకున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ సోర్స్. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ద Canadian. Okay, Canadian constitution or Canada. So first one, see, we'll rub this. So this is American constitution, friends. So fundamental rights, independent judiciary, judicial review, office of vice president, impeachment, removal of judges of high court and supreme court, taken from American constitution. Okay, so we'll see in the next. So next fourth source is Canadian constitution. Canadian or Canada కాన్స్టిట్యూషన్లో నుంచి ఏం తీసుకున్నారు మన బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ కెనేడియన్ కాన్స్టిట్యూషన్? The more powerful central government. So first and foremost, the more powerful central government. That means సెంట్రల్లో గట్టి ప్రభుత్వం ఉండాలి. ఓకే, మంచి ప్రభుత్వం ఉండాలి, ఎవరికి ప్రలోభపడకుండా ఉండాలి. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, సో రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ అయినప్పుడు మన మోడీ గారు ఒక కాల్ చేసి మాట్లాడితేనే పుతిన్ గారు స్పందించి మన భారతీయ యూత్ని, అంటే మన భారతదేశం నుంచి వెళ్ళి అక్కడ మెడిసిన్ చదువుతున్న వాళ్ళని ఎంబడే తెచ్చుకోవడానికి ఆయన యుద్ధం ఆపేసిన పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి. అంటే చూడండి, సో స్ట్రాంగ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైతే స్ట్రాంగ్ ఉంటుందో మనకి ఏ విధమైన కష్టాలు అనేవి రావు. చూడండి, ఇప్పుడు శ్రీలంక క్రైసిస్లో ఉంది, అక్కడ రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ జరుగుతుంది, ఇక్కడ పాకిస్తాన్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ మధ్య గొడవ వల్ల అదొక క్రైసిస్లో ఉంది. చైనా కూడా వింటున్నాం, సో చైనా ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ఎ డిఫికల్ట్ పొజిషన్ డ్యూ టు ఫోర్త్ వేవ్. ఓకే, అయినా కూడా మనకేం కావట్లేదు, ఇండియాలో అంతా హ్యాపీగా ఉన్నామంటే బికాస్ ఆఫ్ నరేంద్ర మోడీ. ఓకే, సో స్ట్రాంగ్ లీడర్, స్ట్రాంగ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఓకే, సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఫుల్ పవర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది ఏమంటారు, సంఘటిత ప్రభుత్వం కాదు. సో ఇండిపెండెంట్గా వాళ్ళకి అన్ని సీట్లు వచ్చాయి. ఓకే, సో చాలా ఇండిపెండెన్స్ అనేది వీళ్ళకి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, రెసిడ్యూరీ పవర్స్ రెస్ట్ విత్ పార్లమెంట్. రెసిడ్యూరీ పవర్స్ రెస్ట్ విత్ పార్లమెంట్. ఓకే, సో పార్లమెంట్కి కొన్ని స్పెషల్ పవర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో వాట్ ఆర్ ద స్పెషల్ పవర్స్? ఆ పవర్స్ అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నామంటే కెనడా కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి. సో కెనడా కాన్స్టిట్యూషన్ని ఏం తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్? సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మోర్ పవర్ఫుల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్, వాట్ ఈస్ దాట్ వన్ ఫ్రెండ్స్? రెసిడ్యూరీ పవర్స్ రెస్ట్ విత్ పార్లమెంట్. పార్లమెంట్కి ఉన్న ఒక ఏమంటారు స్పెషల్ పవర్స్. రెసిడ్యూరీ అంటే ఒక తెలుగులో రెసిడ్యూరీని, ఓకే, ఒక స్పెషల్ పవర్స్. ఓకే, ఎవరికి లేని పవర్స్ ఉన్నాయి కదా, దాన్ని రెసిడ్యూరీ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ సోర్స్ ఇస్ ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఐర్లాండ్, ఐరిష్ అంటే. సో హూ ఇస్ ద ఐర్లాండ్ లేడీ? షీ ఈజ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్. ఓకే, చాలామందికి తెలిసి ఉంటుంది. ఓకే, బీసెంట్ కాలేజెస్ అన్నీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అప్పటికే ఉన్నాయి. అన్బీసెంట్,
ఓకే, వీల్ ఆఫ్ ఇండియా అనే బుక్ కూడా రాసింది. సో అన్బిసెంట్ గారు చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేశారు మన ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ వార్లో. ఓకే, సో ఐరిష్ లేడీ ఆమె. ఓకే, ఐరిష్ అనగానే మనకి ఆమె గుర్తు రావాలి. ఎవరామె? హూ ఇస్ దట్ లేడీ? ఎనీబిసెంట్. ఓకే, సో అన్బిసెంట్ మీద కాలేజెస్ కూడా మనకు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ. రైట్, నాకు ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది డిపిఎస్పీస్, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. ఓకే, ఇట్స్ అ ఇంపార్టెంట్ వన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ కెనడా కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ one, what is that one taken from Canada constitution is the method of election of president. The method of election of ప్రెసిడెంట్ని ఎలా ఎలక్ట్ చేసుకోవాలి అనే మెథడ్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి తీసుకున్నాం మనం. ఓకే, సో ద మెథడ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్. రైట్, నెక్స్ట్, సో వాట్ ఈస్ ద వేరియస్ థింగ్స్ వీ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్? డిపిఎస్పీస్, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, ద మెథడ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, nomination of 12 members to Rajya Sabha. ఓకే, రాజ్యసభ ఆర్ రాజ్యసభకి ఇంకొక పేరు ఏంటంటే ఆర్ఎస్ అంటే రాజ్యసభ ఆర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్. ఓకే, కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అన్నా కూడా రాజ్యసభని. ఓకే, సో రాజ్యసభకి 12 మెంబర్స్ని నామినేట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే స్పోర్ట్లో ప్రామినెంట్ పర్సన్, మ్యూజిక్లో ప్రామినెంట్, ఓకే, విద్యావేత్త, వక్త, ఇలాంటి వాళ్ళకి నామినేషన్, ఓకే, అవకాశం అనేది దొరుకుతుంది. అంటే ఎలక్షన్ లేకుండానే వీళ్ళని ప్రెసిడెంట్ నామినేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇదొకటి ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. రైట్, సో ప్రెసిడెంట్ నామినేషన్ important. So up to now 5 sources are over. Okay, we'll see in detail. Okay, what are the various things. Up to here it is clear. Next we'll go for French. So French anagane French revolution. Okay, so French revolution telusu kada. So revolutionary thoughts, French revolution. Okay, the concept of republic. So ganatantra, ఫ్రెంచ్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచే మనకి గణతంత్ర, రిపబ్లిక్. ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్ హ్యాస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఫ్రెంచ్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్, ద స్పిరిట్ ఆఫ్, ఓకే, ద స్పిరిట్ ఆఫ్, ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా, the spirit of liberty, okay, the spirit of liberty, equality, fraternity. Okay, the spirit of liberty, equality, fraternity taken from French. Okay, liberty, freedom. Okay, సో ఎవరెవరికి అతిథులు గారు, ఎవరి చేతిలో ఎవరు బతకాల్సిన అవసరం లేదు. ఈక్వాలిటీ, అందరూ సమానమే, చట్టం ముందు కానీ ఎక్కడైనా కూడా అందరూ సమానమే, అందరికీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉండాలి, ఈక్వల్ రైట్స్ ఉండాలి. సో న్యాచురల్ సోర్సెస్ కానీ దేన్ని కానీ ఈక్వల్గా యూస్ చేసుకోవాలనేది ఈక్వాలిటీ. నెక్స్ట్ ఫ్రాటర్నిటీ, బ్రదర్హుడ్, సోదర భావం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలన్నమాట. సో ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం మనం అంటే ఫ్రెంచ్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి తీసుకున్నాం. రైట్, నెక్స్ట్, సో దిస్ ఈజ్ ద 2 points we have taken from French constitution. The concept of republic, the spirit of liberty, equality, fraternity. Okay, next, 7th. So what is the 7th source of the constitution is USSR, United Soviet Union.
ఓకే, యుఎస్ఎస్ఆర్ అంటే ముందు రష్యా అనమాట. బిఫోర్ division of Russia, we call it as USSR, United Socialist Soviet Union or Republic. ఓకే, సో యుఎస్ఎస్ఆర్ నుంచి ఏమేమి తీసుకున్నామంటే ద స్పిరిట్ ఆఫ్ సోషల్ ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ జస్టిస్. ఓకే, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ సోషల్ ఎకనామిక్ and political justice. Okay, so social economic and political justice taken from French. So the spirit of social economic political. Okay, so spirit ఉండాలన్నమాట. The spirit of social economic political justice దేంట్లో ఉండాలి ఇదంతా స్పిరిట్ అంటే జస్టిస్, న్యాయంలో. సో న్యాయంలో సామాజిక న్యాయం ఉండాలి, పొలిటికల్గా న్యాయం ఉండాలి, సోషల్గా ఏదైనా జరిగితే దాంట్లో కూడా సత్వర న్యాయం అనేది ఉండాలనేది మనం యుఎస్ఆర్ నుంచి ఆర్ రష్యా నుంచి తీసుకున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వి ఆర్ టేకెన్ లేటర్ ఆన్. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. సో లేటర్ ఆన్ అంటే తర్వాత. సో లేటర్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఓకే, సో ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనేది తర్వాత చేర్చడం జరిగింది రాజ్యాంగంలోకి. సో ఇది తర్వాత తీసుకున్నారనమాట. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 42nd CAA 1976. ఓకే, 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 1976 ద్వారా ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో దీస్ ఆర్ ద 7 sources ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఇంకా వీ హ్యావ్ 3 more sources. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఆస్ట్రేలియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఆస్ట్రేలియా నుంచి కూడా మనం తెచ్చుకున్నామండి. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఆస్ట్రేలియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఇంటర్-స్టేట్ అండ్ కామర్స్ జాయింట్ సిట్టింగ్ ఆఫ్ బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. సో దీని మీద కూడా మన తెలంగాణలో గొడవ అనేది జరుగుతుందండి గవర్నర్కి సీఎంస్కి మధ్యలో. సో జాయింట్ సెషన్కి పార్లమెంటు నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు జాయింట్ సెషన్ ఏదైతే జరుగుతుందో దాంట్లో గవర్నర్ ప్రసంగం ఉంటుందన్నమాట. సో అది లేకుండానే మన వాళ్ళు అసెంబ్లీ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇట్ బికమ్ అ కాంట్రవర్సీ. సో వీళ్ళు ఏమంటారంటే ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు, సో ఆల్రెడీ పాత సెషన్ని ప్రోరోగ్ చేయకుండా పెట్టాము, అందుకని గవర్నర్ ప్రసంగం అవసరం లేదు. కానీ మిగతా వాళ్ళు ఏమంటారంటే యు ఆర్ ఇన్సల్టింగ్ ద గవర్నర్ అని చెప్పేసి మిగతా వాళ్ళు ఆ కాంట్రవర్సీ అనేది నడుస్తుంది. రైట్, సో మీరు డే టు డే లింక్కి లింక్ చేస్తూ చదవండి. రైట్, సో ఆస్ట్రేలియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఆస్ట్రేలియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి మనము ఏం తీసుకున్నామో చూద్దాం. రైట్, సో వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంటర్-స్టేట్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. ఓకే, ఇంటర్-స్టేట్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. ఓకే, సో స్టేట్స్కి మధ్యలో జరిగే బిజినెస్ వ్యవహారాలు, ట్యాక్స్ వ్యవహారాలు అవన్నీ ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నాం. అండ్ ఇంకొకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ జాయింట్ సిట్టింగ్ ఆఫ్ బోత్ హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. జాయింట్ సిట్టింగ్ ఆఫ్ both houses of parliament. Both houses of parliament అంటే ఏంటంటే లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ. సో వీటి జాయింట్ సిట్టింగ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఎవ్రీ ఇయర్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఉంటుంది అనమాట. అదే గవర్నర్ ప్రసంగం. సో ఇక్కడ లోక్సభ రాజ్యసభకి అయితే ప్రెసిడెంట్, ఇక్కడ మన దగ్గర అసెంబ్లీకి ఎమ్మెల్సీస్కి అయితే గవర్నర్ అనేది అడ్రస్సింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో అది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం మనం? ఆస్ట్రేలియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి. రైట్, ఇంకొకటి ఏం తీసుకున్నామంటే సో ఇది ఏ ఆర్టికల్ త్రూ?
సో దిస్ ఈజ్ జాయింట్ సిట్టింగ్ అనేది మనకి ఏ ఆర్టికల్లో కనిపిస్తుంది అంటే లింక్ చేస్తూ చదవండి. ఆర్టికల్ 108. ఓకే, సో ఆర్టికల్ 108లో జాయింట్ సిట్టింగ్ ప్రొసీజర్ ఏంటి, ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది మనకు తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ 9th సోర్స్. సో ఇంకొక సోర్స్ వచ్చేసి జపనీస్ కాన్స్టిట్యూషన్. జపాన్. సో జపాన్ నుంచి కూడా తీసుకున్నారు మన వాళ్ళు. మన బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు చూడండి ఎంత ఓపిక. సో ఇన్ని సోర్సెస్ నుంచి తీసుకున్నాడు మనది. సో జపాన్ నుంచి రైట్ టు లివ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ చాలా ఇంపార్టెంట్. రైట్ టు లివ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ. సో లిబర్టీ అంటే ఏంటి, స్వేచ్ఛ. ఓకే, సో రైట్ టు లివ్, జీవించే హక్కు ఉండాలి. ఓకే, ప్రతి ఒక్కరికి ఆత్మహత్య అనేది చాలా పాపం. ఓకే, ఇది ఒక రకంగా నేరం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ. సో మనకి జీవించే హక్కు ఉంది, మనం ఎన్ని రోజులు బతకగలిగితే అన్ని రోజులు బతకొచ్చు. అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ, ఎవరికి వాళ్ళకి ఇండిపెండెన్స్ అనేది ఉండాలి. ఎవరిని ఎవరు ఒక చేతిలో పట్టుకొని ఉండొద్దు. ఓకే, సో ఎక్సెప్ట్ established. ఓకే, సో బిఆర్ అంబేద్కర్ ఏమన్నారంటే ఇన్ హిస్ బుక్. సో బిఆర్ అంబేద్కర్ హ్యాస్ రిటర్న్ వన్ బుక్, చాలా ఇంపార్టెంట్ బుక్, బుక్ ఆఫ్ బిఆర్ అంబేద్కర్. ఓకే, సో ఏం బుక్ రాశాడు ఆయన అంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, అండ్ ఇంట్రడక్షన్ టు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ and introduction to Indian కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో కాన్స్టిట్యూషన్కి ఒక ఇంట్రడక్షన్ అని చెప్పేసి బుక్ రాశారనమాట బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ బుక్, చాలాసార్లు క్వశ్చన్లో అడిగారు. సో వాట్ ఈస్ ద బుక్ నేమ్ దట్ ఈస్ రిటర్న్ బై బిఆర్ అంబేద్కర్ అండ్ ఇంట్రడక్షన్ టు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్కి ఒక ఇంట్రడక్షన్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారనమాట. సో ఇట్లా మనం వేరియస్ సోర్సెస్ చూసుకున్నాం. జస్ట్ విల్ సీ 2 more sources, that is South Africa and German. Then we go for the next. Okay, so this is the book of B.R. Ambedkar. Okay, so next South African Constitution. So that South African Constitution we'll see here. Next, from the South African Constitution. So 10th one, South Africa. ఓకే, సౌత్ ఆఫ్రికా కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి మన వాళ్ళు ఏం పెట్టుకొచ్చారో చూద్దాం. ఓకే, సో లెట్ మీ, సో దిస్ సౌత్ ఆఫ్రికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ జర్మన్ కాన్స్టిట్యూషన్ we discussed in the next video, then we'll go for that. Okay friends, thank you for the class. Thank you very much. Please follow very well, then you can thoroughly understand and you can answer some of the questions easily. Okay friends, so thank you very much.